First we'll recite praise to the Buddha Shakyamuni and follow this with getting started right away. Dumbo, Dunden, Deshin, Sheba, Rajumbo, Yandabo, Dobe, Sanje, Rebo, Da, Shazo, Devara, Shebo, Jiden, Jembo, Jivu, Duve, Kalu, Juk, Lana, Mebo, Hada, Minanje, Dumbo, Sanje, Dunden, Debe, Jewa, Shaja, Tuba, Chaze, Lo, Chudu, Jazu, Jewu, Dumbo, Dunden, Deshin, Sheba, Rajumbo, Yandabo, Dobe, Sanje, Rebo, Da, Shazo, Dema, Devara, Jide Jembo Jiwu Duve Kalu Juba Lana Meba Lana Mena Jonden de Bejewa Shaya Tuba La Shaze Lo Judo Jabu Jewu Duba Jonden de Dejen Sheba Rajumbo Yanda Zobe Sanje Riba Da Shazo Demba Devara Sheba Jiden Kemba Jivu Duve Kalu Girva Lana Meba Lada Menam Ge Demba Sange Jomden Bejewa Shaja Tuba La Chaza Jodo Jazo Jevu Kade Gane Zo Kyudan De Saje De La Gomba Dumburne Nane Jiden De Na Choje Zo Deze Kewa Kyula Jazelo Nanda Boa Chodo Suzan Wa Ishi Gyazu Sirge Lumbora Rabba Jiden Zuna Lame Wa Gombo Juni Kyula Jazelo Senjo Temba Jime Dawe Ja Sendo Jawa Kyula Jazelo Dure Kyuna Siva Sunaji Nyame Jinjin Kyula Jazelo Gombo Tuje Jendemba Tamji Kembe Dumba Sona Yende Gyazu Je Dejin Shila Jazelo Tabe Deja Trewa Gyuru Kewe Gezu Le Troshin Tido Denda Chujuba Shigyu Jila Jazelo Rone Trove Laya De Laba Dala Rabdune Shinji Namba Yeden De Gidu Laya Jazelo Deva Jia Meja Shin Dewa Punsun Zobargi Rangi Dene Yonsu Du Dene Sange Dembayin Kamara Re Marmeda Gyuma Seba Chuguridan Milan Lodan Jinda Bundu Jejunam De Tardan Sona De Tamje Sebayin Kogon Tone Gengi Radud Gadan Nadan Chiwe Laptule Sibe Tsole Drowa Drowa Sho. Page 3. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Suganda, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When, the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme sign, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, the dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path of liberation, the holy field qualified with realization,
who are devoted to the moral precepts, you of the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Baba Gunjo Solo Ta Zelo Dige Dage Doba Tijena Jonde De Kibuga Jago Pombo Gelonji Gindu Chembo Dan Janju Sembe Gindu Chembo Dan Tama Jidu Judu De Jonde De Samo Nawa Shijawe Chuji Nandage Dingen Zela Yogur Juzo Yan Di Se Anju Semba Semba Jembo Baba Chiri Se Wanju Shira Ji Barudu Chembo Samo Cheba Nila Nambara Tashi Kumbo Ngobo Deda La Yara Jegi Tombara Namba Tau Tene Sangi Ki Tu Tsedan Demba Shari Gu Anju Semba Semba Jembo Baba Chiri Se Wanju La Digi Che Meso Rigi Bu Kamla La Shira Ji Barudu Chembo Samo Cheba Cheba Deba De La Barata Digi Che Meba Na Chanju Semba Semba Jembo Baba Chiri Se Wanju Ji Sedan Demba Shari Da Debula Digi Che Meso Shari Bu Rigi Bu Rigi Bu Mo Kamla La Shira Ji Barudu Chembo Samo Cheba Cheba Deba De Didara Nambara Tawa Chade Pumbu Ngabo Deda La Yara Jengi Dombar Nambara Yanda Ba Jesu Tau Su Tombao Tomba Ni Su Su Sule Tomba Ni Shemayin Tomba Ni Le Yang Su Shemayin No Deshin Du Tsuwa Dan Du Shi Dan Du Ji Dan Nambara Sheba Nam Tombao Sharibu Deda Chu Dan Je Tomba Ni De Sinye Meba Ma Jeba Ma Gaba Tima Meba Tima Dan Tewa Tewa Meba Kawa Meba O Sharibu Deda Wena Tomba Ni La Du Me Tsowa Me Du Shi Me Du Ji Me Nambara Sheba Me Mi Me Nawa Me Na Me Che Me Lu Me Yi Me Zu Me Tra Me Tre Me Ro Me Re Ja Me Che Me Do Me Je Ka Me Ba Ne Yi Je Ka Me Yi Je Nambara Shebe Kam Je Ba Do Yang Me Do Mariba Me Mariba Seba Me Kashi Me Kashi Sebe Ba Do Yang Me Do Deshin Do Dunge Wada Kunju Wada Goba Dan La Me Yi Je Me Toba Ma Toba Yang Me Do Sheribu Deda Wana Chanju Semba Nam Toba Me Be Chiru Shira Ge Baru Do Jimba Tenji Ne De Semla Triba Me Je Traba Me De Chinje Lole Shindu Dene Nyangele De Tara Jindu Tuzundu Nambara Shube Sange Tamje Jan Shira Je Paru Do Chimba La Dene Tana Me Ba Yanda Ba Zobe Chanju Do Ngombar Zoba San Yeso Teta Wana Shira Je Paru Do Jimbe Nga Riba Jimbe Nga Lana Me Be Nga Minyamba Da Nyambe Nga Dunga Tamje Radu Shiva Chebe Nga Mizin Wena Dempar Shiva Chade Shira Ge Paru Do Jimbe Nga Me Ba Taya Da Gade Gade Para Sangade Buddhi Yeso Sharibu Chanju Semba Semba Jimbo Deda Shira Ge Paru Do Jimbo Samola La Parajao Tene Jumde De Tengi De Dele Shende Chanju Semba Semba Jimbo Baba Jene Se Wanju La Lexo She Jawa Jene Lexo Rigi Bu Dede Shino Dede Shinde Jedara Chuje Temba Shinu Shira Ge Paru Do Jimbo Samola Chebra Chade Deshin Sheba Namja Jesu Yiran Chomden Dege Dege Jeka Sene Sedan Demba Shari Dade Bu Janju Sembo Sembo Jembo Baba Chere Te Wanchu Da Hamje Dan Dembe Koro Te Da Lama Yi Dan Tisa Jebe Jede Yera Chomden Dege Sumba La Ngomba De To Page 11.
Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajagriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration and examines all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to there is no sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all Bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond. And because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, clearly and fully awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed Tayatra, Pate Gadda, Paragati, Parasamgati, Bodhisattva. O Shariputra, this is how a Bodhisattva, Mahasattva, should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering, and the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praised the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. Oh yeah, I think I'm sa julaji ta pupu ta konda zeda chati her. Chazanda zeda di representi junju. Yase chanju sembe chobolo juba sa odi shigi yor chazanda. Yase chanju sembe choba sidu samba. Ponganto ta pena tuma langa chi umbachi la tonye ina. Nan dosa kanen jogora langa kanen jogora esigo chazanda dosa ki langa do. Ani ngaranzo 가르쳐서는 창주 셈베 줘버려 줘봐서 창주 시리 도삭 사제 미우체 한 딜러 줘야 그 랑가 딜러 줘버려 줘봐서 준주 세야 돼. 근데 명디 표시 되듯이 고요를 해서 This is now the lesson in the way of the Bodhisattva held every Thursday evening. And now in the way of the Bodhisattva, the description of the activities of those who are the heirs to the Buddha. We speak of the way of the Bodhisattva in the same sense as we speak of a place we go. How do we go there? We go by a road. It is like a road. The destination is enlightenment. Bodhi. It is the name of the place.
and entering the activities unto that place. These are the ways of the Bodhisattvas. Oh, yeah, 세상다. 그게 그래서기 미유지 여바체. 아니 될 drogoba. 아니 졸라 dro나 캡산 침보 여바. 아니 dro고 여바. 근데 랑게 셴바 이나. 아니 dro고 삼바 제기로 와서. If there's a place to go and a need to go, and should one go, if there is a benefit to follow, then one would go. In such a case, then one would desire to go as well. Oh, penang petrol 차잖아. 다 드링 lumbat 되지라 dro와 이나. 아니 그 캡산 침보 여르다 내가 기부시여 주지 여스 잡라 해서나. 아니 수수 돈이 되그리 프로듀서 막 뭐야 남나 강에 책이 말해. 조선 당국이 이나라 깔레 잡고 이나 깔레 잡는 누구로 왔어. 세상 고타 못 미유디 통해야지 제가 캐션 보래. 미유디 통사나 한번 남나 좀 밀강에 요 말해서. Now, for example, when there's an announcement that there is a tour to a place, then should you go there, you have a good time. There's a profit to be had, some advantage to be won by going, and there's an announcement, and you've heard it, then you'll naturally wish to go. And no matter whether there's a hardship along the way, or some expense, or you have to make some effort, because you wish to go, you'll nevertheless meet those challenges. And so then the original objective to go to the place is essential. Oh, yeah, today you do that, man. That 하다가도 준주고 전에 제거해야 돼. 아니 미유 가르래. 준주로 가르치는 랍고래. 랍나 가르여래. 좋아니 섬로 땅스. 야, 세상 다 준주로 랍고야 돼. 다저 랍고야 돼. 다 말아서 정말로 다 간다라 동해 생이지 유어를 동해 생이지다. 대화 생이지 니여래. 대화 생이지 두고여래. 동해 생이지 세고여래. 예, 세상 다 동해 탐지 세토 세하게 여바다 대화 탐지 루트에 여바지 한번 게 시험바 쳐야 되시라 개침을 해서 In the discussion of the Dharma, in the exchange of Dharma, it follows from there being an objective and the recognition that should one achieve that objective, then an advantage follows. That original objective, the original purpose shared by all of us, is to dispel all pain that we experience and bring about contentment. And when all pains may be dispelled and every contentment achieved, this is the first thing that one would recognize. yeah, that the indeed that 동해 세 여바 대화 주변 여바 당부 디시험 받지. 디시험은 안에 다 되네 대화 다 이제 주변에 대화 탈투 받 가리임에 대화 될라야 아니 림바만 보 여바 대인안에 대화 초 가리임에 아니 동해 탈투가 세워이나 가리세 두고래. 어다 되게 됐어. 아니 다 롭존 시야들 해서 Pains and sorrows that are to be dispelled, contentment that is to be found, that these are first the objectives would be recognized. Then following that recognition, discrimination between the kinds of contentment that there are. What is the ultimate form that contentment takes? What are the various types of satisfaction? And what is best of all? And furthermore, dispelling pain, having dispelled all pain, then what follows? yeah, that indeed 대화가 나네 대화 초 아니 대화 초데 가서 동해 탐지 방법이 방법 고den스기죠. 어디다 대화가 나네 다 대화 탈투 봐도 지고레스 되게 고den들라양 아니 랑이 동해를 타 동해 랑이 동해 방법 고den지 아니 신랑 심지 탐지기 된도라 아니 거기
동해 세 투야 동해 돈이 봤어요. 방바직 방바인데 이용 그래 손으로. Best of all forms of contentment is the thorough elimination of all that is to be abandoned, all pains, and the state of nirodha, cessation. It is the ultimate form that contentment takes. Nirodha, cessation. It is itself of two kinds: the cessation following the removal of all personally experienced pain, and the second form, the cessation of the pain experienced by all other sentient beings, the thorough abandonment of that pain to the second form of ultimate contentment. 뭐야? 근데 인도 있다. 대화디라 다. 근데 대화디 토비야다. 톱 맞춘 얘기 아니다. 걸 내바끼니 톱 대화디 당로 가르치네 마토바데 톱 맞춘이 수레스. 어디 때까지니지? 다 제가 톱 맞춘이디 아니다. 그 토마주 버렸으나 당아서 단진생체 정보들라 코알레 타르마주니 또 코알마 코르주니디 수레스도 단진이디 그래스 단지 직다 같은 것도 셰대야 직다 세 단지시 어디지 다 되네 라운드 셰 탐지기 투투 투바디 투베 유바디 땅가 그라페잖아 셰바로 셰바나지다 산지 고바 지금 토변도 아니 라운드 되 탐지기 신들 투투야기 방법 표준 토바데 토바로와 토바데 제가 내가 처음부터 토바를 이나야들이 내가 토마주미디 수치 제발했으나 랑 진지기 로지 요이나 아니 고반데 토마주고 지거를 제가 발지 징에 되라 단진단 랑 진지 니디 하고 동행이 싸워 그 동행 게 싸워도 징이도 어떻게 차대를 And this is the ultimate in contentment, yet what prevents one from achieving it? Why is it still true that even now I myself haven't found this contentment? What is preventing this satisfaction? What is interfering with my accomplishing this and finding contentment? That which prevents and interferes with the achievement of this contentment is self-interest. It is self-interest that has prevented one yet from achieving liberation. This self-interest and self-grasping that we are discussing presently, particularly the view of the transitory collection. And in the textual tradition too, the mention of the ground of Buddhahood replete with contentment in its ultimate form, the very abandonment of every pain, personal, and every pain of other sentient beings, that which prevents the achievement of the Buddha ground itself is self-cherishing. It is therefore self-interested, self-grasping, and self-cherishing that are the very root of samsara. 어이 다 근데 이들 당아서 당고 가린 거였은 거잖아 다 말한줄라 동해 되고요 말에 대화 되고요 이나야 동해 대화 되고요 때 대화 유튜브 투고요 말에 동해 되고요 말에 때 동해 기줄이 라함에 되고요 해서 어디서 Then what do we first identify? First recognize that pain is undesirable, and
contentment is desirable. And though contentment is desirable, nevertheless, we are incapable of finding it. And we know pain to be undesirable, yet against our will, we experience just that. 다 되바 대와 미되바 동에 임바디 다 가나도 랑싱이 현재가 나왔다 수주가 semba 나와 요래 있나양 동에 가르치는 동에 연구 요래 가르치는 대화 연구 요 말에 이 준세대 다 로종 전에 시행고를 마도 로종 맞이나 이 시행이 말해서 Pain which is undesirable, pleasure that is desirable, their desirability both are innate and come naturally. But why is it that though pain is undesirable, we experience pain? And why is it when contentment is desirable, we do not experience any contentment? And unless we were to investigate why it is so, we wouldn't know. 다 근데 이제 다 동에 여기 믿어나 가르치고 그래. 대화 두고도나 가르치고 그래. 다 저원이 돼 삼아당서. Then if pain is undesirable, what would we do? If pleasure is desirable, then what would we do? 다 이제 다진가도 강을 시야게. 대화 되고 열때 대화 마토바 신이 술에서도 다 단진다 랑진진이 레스 모두 제사와 다 이제 좀 봤다 단진이 여바이나 아니 다랑 콜 마타르바 콜 콜바 아니 콜 모투니 동에 연구해야지 아니 다도 두바집에 수수고 지지 매번 마차가 봐도라 나고 라메바 거기 슈기하는 동에 모투니 콜에 서도 아니 걔가 나지 동에 연구가 잘 해서 Then, as mentioned already, that pleasure that is desirable, we do not find it is prevented by identity view, self-interest, and self-cherishing. These, the view of the self and pathological self-love, cause continuous pain and endless cycling through samsara. It is the view of the self and self-cherishing that, until they are finally removed, will precipitate endless rounds of samsara with its birth, aging, sickness, and death. 제단다 당한줄 밀 차샤와는 빼 밀 차샤와 이나 밀 미도야기 동에 가래서나 깨와 나와 가와 치와 깨가 나시기 동에 시디 아주 미기 동에 차대요 레송서 Take a human being, for example. Among human beings, the pain that is undesirable are the pains of birth and of aging and of sickness and finally dying, for forms of pain undesirable to human beings. 다 깨가 나시기 동에 시디 파 매바 소토나 아니 먼저 동에 연구해야기 때 균생 파이가 말해서 When these four are finally fully eliminated, and one is able to eliminate them, there will be no pain left over whatsoever. 다 깨가 나시기 동에디 매바 차발라 다 가리 차고래스나 다 당고 다이 제기 단진생 네 세기 난 들리기 짐바디 매바 소마토나 아니 안 좋고 레사는 도야 뉴모께 거 아니 로 스코라 캡션 가도 레다 뉴모니디가 코라 캡만 예주야 시주야 나주야 개주 들이서 코라 캡 연구를 해서 To eliminate birth, aging, sickness, and death's pains, what must first be eliminated? The view of the self must.
the view of I and me, until we are capable of removing this thought, karmas will be accumulated, and with afflicted mental states precipitated again and again will be the pains of samsara, the pain of birth, the pain of aging, sickness, and of death, around and around. 뭐야, 딱 말하면서 썸로 땅도 딱 그냥 아주 말하면서 지속 썸로 땅땅 말하면서 아주 미 지소나 되려 가는 지소 지금 썸로 땅땅 썸 땅이나 아주 미지지가 나 동해 치쇼 썸로 땅이나 아니 말하면서 되게 지도 가르치 그래서나 그냥 아주 치워디 동해 치쇼 지그래 아니 되네 개와 되네 나와 되네 개와 말하면서 지소 동해기 뭐 용나시나 들리지 썸로 땅 그래서 In human culture, the thought is, even in the culture among animals, thought would be most painful of all is the pain of death, followed by the pain of aging, by the pain of sickness, and by the pain of birth. This is ordinarily how human beings think of it. 어허요. 마치 그달라 먼저 배 탑시 망고 조성 단계에 되니 탑시 망고 치기로 와. 다 되네 만나야 돼. 줄때 탑시 들려 용하라. 다 정말 지도 삼로 되지래. 이나양 삼로 원에 14번째네. 아니 정말 주중 tun조 냠내체 삼로 딱 냠바이나 아니 동에 치워디 동에 치워 차가 말았어. 동에 치쇼디 깨들 깨차나 아니 나와다 가와다 치외 동에 간가 용거리 깨어디 매나 가와다 치외 동에 용사요 말했어. In order not to die, all sorts of resources are expended, any number of strategies employed in order not to fall ill. Less resources than toward not dying, but many. And if one were to be really thoughtful about it, the greatest pain of all is not the pain of death, nor of sickness. The greatest pain is the pain of birth. Where there is no birth, the other forms of pain do not enter the picture. 뭐이 다 치워 밀고 매봐. 치워 어디 깨가 나지 동에디 빵 그거 이유나? 치워 동에디 빵 그거 이유나? 다 깨외 동에디 까거래. 나외 동에디 되고 매나야 깨외 동에디 까거래. 개 수수 개저외 동에디 되고 매나야 아니 깨와 까거래. 깨와디 까도나 아니 동에디 까도 그래. 깨와 까마도나 동에디 까도 말해서 To avoid death, one would avoid birth first. To avoid the pain of sickness, one would remove the pain of birth first. To remove the pain of aging, wishing not to age, one would first remove the pain of birth. Unless the pain of birth itself is removed, the rest cannot be ever removed. 다 대인도 다 깨와디 까 요래 요 말에 다 저거들이 다 깨와까 요래 요 말에 다 깨와까 요르스 다 깨와까와 예나 아니 간데스 까고래 저거들 그래서 다 깨와까 고 예나 다 다니 콜 중에기 코에 짜와 생겨요 단지 생겨 다 단지디 다 매버 쏘고 단지디 매버 쏘나 아니 콜 거야 콜 중에디 매버 쏘거든요 콜 콜고 말해서 콜 아주 깨월령 말 깨고 말해서 Can there be an end to births? There can be an end brought to birth. And how
is that brought about? That which precipitates every birth again into samsara is the very view of the self. Remove the view of the self, and then the driver of samsara will be removed. 어야. 다 콜 코르중이디 다 수레도 그게 최소한 다 코르중이 단지들레스. 아니 단지디 간데지레 거여레. 아니 술여레스 다 저디레게 와스. 그래서 다 단지디 다 간제 단지 마바니 강가라. 다 단지디 여. 단지디 여사여 제라 단지디 오기 레사 아니 콜그레스. What is the driver of samsara? The driver of samsara is the view of the self. Where is the view of the self found? Who has this view? All who have not abandoned the view of the self have this view. 다 근데 이도 다 단지디 매버 소고고요. 가르치는 사람도 동해 되고요. 말 동해디 단지디 깨기요. 다 단지디 매버 마스나 동해 매버 차기요 말. 다 동해 매버 소발라 단지디 매버 소고로. 다 단지디 매버 수수고래. 다 좋아들어서. The view of the self must be eliminated. It follows from the undesirability of pain. When pain itself is caused by the view of the self, and pain is undesirable, then the view of the self would be eliminated. But what eliminates the view of the self? 다 저디 수유 매버 소고래. 단지 매버 소통이 가르래. 다 저디로 와. 다 단지 매버 소녀디 다음에 또 베셔럽스게 되기다 단지 매버 소고 곧 단지도 좀 거래서. What is it that is able to remove the view of the self? What is able to? The wisdom realizing the absence of the self removes the view of the self. 텔레비전마다 맞아. 동해 매버 소엘 다 사진 가르고도 소리 다음에 또 베셔라도 고고요레스. 다 다음에 또 베셔라디 다 랑이 줄라 깨버 제발라 당보 가르쳐 버선 다도 두번 진얘기 심바티 모션 다도 두번 진바디 엄마셔나 다도 맞아 진 두고 말 맞이나 다음에 또 베셔라 깨 두고 말해서 Pain would be removed, and it is the wisdom realizing the absence of the self that eliminates that pain. To develop in the mind the recognition of the absence of the self, what is required? First, familiarity with the misapprehension, which concludes there is such an established self. This familiarity is required in order to identify the misapprehension of the self, in order to remove that view. Without this familiarity, first, there can be no removal of the misguided view. 야, 다 근데 인도에서마다 가서 다음에 또 베셔라 뷰라 마게나 가르치그래. 다도 다음에 또 베셔라 뷰라 마게 봐이나 아니 동해 되게 좀 얘기 뉴버들 하는 타고 말해. 동해 되게 세 두고 말해. 동해 되게 세 고기나 다음에 또 베셔라 뷰라 깨고. 다 다음에 또 베셔라 뷰라 깨와라. 가리 코르스나 다음에 또 베셔라 뷰라 깨와라. 다도 두 번쯤에 짐버디 매버서 빵고 다도 두 번쯤에 짐버디 봐 매버서 다도 두 번쯤에 짐버디 매버서 와라 다도 두 번생에 가리 이메 모션 오르스 어디서 The wisdom recognizing the absence of the self before it arises
until it has arisen, leaves a person continuing to experience pain. They cannot yet eliminate that pain. They cannot yet remove that pain. Therefore, the recognition of the absence, the wisdom of the recognition of the absence of the self must develop in the mind in order for it to develop. The misapprehending of the irreal self as being inherently established, that must be removed. In order to remove this misapprehension, there must be an identification with the view of how it is the self ostensibly established. 나 근데 이래 좀 딱 맞아 당보 가르 고 가네 나도 그봐 나도 그봐 징이 수래 간데스 나도 그봐 짐바래 나도 그봐 짐베게 왕기 아니 가지고 단다디 다음에 또 싫어 줄래 깨마주 버체 깨마주 인자 거기 가지고 동해디 깨버체 대화디 두마주 버체 봐 어디다 저 강아 삼로 야고지 셴베 토네 아니 다 나도 맞추고 집에 로도 줄래 깨봐 나도 두 번째 로디 파타당 또 줄래 유교디 나도 두 번째 로디 파 까도 봐 어디다 디네 냠냥 고추가 해서 How is a self established? What establishes any self? It is established by who and how, by what power, until the wisdom realizing the absence of the self develops. One falls headlong again and again into pain and cannot bring any end to, cannot experience any contentment. 되네 저다 맞아 강다 다 가리 다봉 아주 간내 주고 해서 다 나도 그봐 징이 수래 나도 그봐 간제스 짐바래 사다 이 컨셉 저니 제 그래서 다 나도 그봐 징이 다다 나 수수 누구도 봐 파마 보지 누구도 수수도 나 네. 근데 그 삼로 땅에 징이 좋아 딜라 단징이 거에 자와서 그래서 말이 봐 단지 어디 그 민트 말이 봐 단지 거에 자와 어디를 망고요 직다 어디 Where does this begin? In the investigation of who apprehends such a self. How is such a self apprehended? These are the two questions. And pointing to oneself, not outwardly, but to oneself, recognize I and my, the very apprehension of I, myself, and what is mine. This misapprehension is the root of samsara. It is called avidya. It is called the self-grasping that is root of samsara. It is to the view of the transitory collection. 다 근데 인도 담았다 담보 다도 그거 진주디야 뭐시 뭐시한 거 다도 그거 진주디 뭐마시나 아니 다도 그거 짐바도 뭐신 말 짐바도 뭐마시나 짐바도 까신 말 마가다 다음에 또 베셔 빌 다도 마주바 진투고 말와 그다음 거도 짐바도 연구해 알아서 The apprehension of the self
must be considered. One must become acquainted with how the apprehension of the self goes. If one is not familiar with this, one cannot bring an end to the misapprehension itself. One cannot apprehend the opposite, the absence of there being a self to so apprehend. 세상 다 당부디 다도 그것 심바티기 다도 그것 진수 간제 징기어레스 나 세디다 난징기 로조와 난징기로 그냥 당부 나 삼로 땅 가져다 나 삼로 실레기도와 되질라 예수 아니 예기 배 차신 라바 예 강바세 예신 아니 고 나세 예디 나디기 온게 아니 예신 삼로 이바슬레기도와 어디기 간가 다도 그것 징얘기 로디 차대요 그래서 The self which does not exist is misapprehended as existing in this way, emerging from a reflexive view of the self and identification as the self, I, which begets then a notion of possession, possessive identity regarding what belongs to the self, my hand, my parts. Therefore, from the force of the notion of the self, the notion of that which belongs to the self. These notions are involved in the misapprehension of the so-called self. 딱 디인데 딱 거기 다도 두바 간데스 심바레스 딱 주어들려서 한데다 딱고 나나 나다네 삼로 땅이 디기 고가 난징기 로드 차로 다 난징기 로 디기 아니 딱고 나 진두 나 간데스 심바레 나디 진두 나디 가르 심바르스나 다도 두바 심바 다도 두바 심바 오늘 유고란 게 내당디 다도 마주버레데 나랑도 데 트위니 다도 투바진데요레스 그래서 로 투바실리 차데요레스 This is what is involved in the apprehension of the self as actually established. What is involved is the notion of I and my mine. And during this misapprehension, what sort of misapprehension is occurring? What does it entail? What does it entail? Involved is the attribution of a self as being actually established when in actuality it is not. There is no such established self, but the misapprehension misconstrues the absence of the self into just such a self. 같이 심바다도 아니 건조 당하 가도 수구수구 제수 Now, think on it a moment. Where am I? Think yourself, where am I? 이거
Oya, ta nga se nge ki zindang dara nga dadu tu nga se be samlo digi dadu tu ba khandre si zimba re se ta di kata kata kshe te warwa. Eza dadu tu ba zindu zama ta pena dadu tu ba zindu da di nga singe ta nga zindang da nga ki ani nga di pake yu ki ting su yu bachi. 로그 땡네 바 샤바들이 많이 봐. 민게 따비들이 샤바 많이 봐. 나스도 하게 유코랑 땡네 솔직히 여바시 아주 징기 요래서 I, the self, and that which is mine, these involved in the apprehension of a self that is actually established when it is happening during this misapprehension of an established self. That misapprehension of an established self, this notion of I, myself, involves the sense that that self is objectively based and not a matter of name or mental designation. It has the sense that it is objectively established. 딱 나도 유기 띵네 두바 진소나 딱 유기 띵네 두바 진서들 유데라 나도 나 주부 조사기 유데라 아니 수기 봉봉아 여 나도 봉봉아 수기 봉봉 저 봉봉 뒤집어 나바시 봉봉아 여래서 Then in the ostensible objective basis for an apprehension of the self, that object would be the five aggregates, the five skandha of form and feeling, discrimination, karmic formations, and consciousness. 오예스 나다 거기 지야 나들라 봉봉아도 봉봉아 수구 봉보대 나징거리 소야 봉보대 나징거리 두시 봉보대 나라 두시 봉보 봉봉아 지금 나나 책도 왔어 대단다 제가 주부주네 나째서 시디 봉봉아들라 두부주네 나째기로 왔어 근데 쪽사 봉봉아보 되니 나르스나 나차요 말해서 In the apprehension of the self, which involves as its object five skandhas, five aggregates, there are then identifying them, pointing to these five bases, five selves. But any one of these five is not the self. 오예 제가 대인도 다 계속 봉봉아들 나이나 아니 부모가도 유등 아이 부모가도 매등 나 매버차고 대양 차요 말해서 Thì ngay ở na rồi, ngay đi anh ngay rể rể anh đại na rồi. 부모가 보된 나이나 나이나 아니 부모가도 유등 나요 봐 부모가도 매등 나 매버 직책으로 와 부모가도 파 가도도 나 가고 와 부모가도 네 부모가도 주용도 나 주들이 나들이 두고 그니 말했어 그래서 Then if these five objects are the self, then when they disintegrated, the self would cease. And when they were produced, the self would be produced. 어이, 제가 들려 이두 좀 왔다.
다 만질로 되기 지야디 풍부가들라 나 지디어 풍부가라 미다네 풍부가들 죽고도네 대나 슬람 지디어 이네 지야 포타사기 나서 따사기 시풍부가 보딜라 따니 나 얘기를 나 많이야 영화 풍부가도 파 센터다 나라 그래 제사다 디디 나 내가 가다 간지기 로디 아니 로 세마 많이 봐로 투바 코 가르스나 코게 따세기 유디 유 참아질라 따투 요매와이자 아니 골로 투바 차대요 그래서 Then, in the apprehension of a self based upon the five bases that are the five skandha, pointing at the basis for apprehension of a self, we are pointing to the aggregates, the skandhas. But search into five skandha to find the self, and the self will be lost. And this is because the apprehension of a self is a misapprehension and invalid. It is mistaken. It has no actual object of observation. 그래서 뭐에 세상다 현재기 난지기 로디기 지야기 풍부가 될라 때네 하당 알아도 빼잖아 세상도 전다 대시 잡다 쳐이나 풍부가 보들라 나스파 민기타 왕기 아니 나치 여바 디 타다나가도 나예 땅기 대시 자단 들어와 다 알아도 단다 셈나 지데디 나디 민기타 봐 나디 찍불라 마샤바체 야 그게 유지 되는 여바치 풍부가 들라 나스 봤다 따보나지 풍부가 나 진데요 디 집에 왕기 아니 맞을다 로투바 되게 왕기 아니 간지 로제 간지 로디 왕기 레사 왕기 아니 아주 동해 되게 잡아치기가 그래서 The apprehension of the self follows from the five aggregates and consistent with the texts following how texts present this material. To these five aggregates, an ascription is made, an attribution of selfhood is made, and afterwards, an ostensible self is apprehended. And it doesn't occur afterward during the misapprehension that the so-called self is designated so. All along, it is thought to be objectively so. And then in self-grasping, karmas accumulate and precipitate samsara. 거기 쓰다가 간지로데 다 나도 다 가진 중에 참지께 중에 술에서 딱 간지로 들에서 간지로 되게 왕기 아니 거기 마디 다도 마두발라 다도 두바지 심바티 왕기 아니 다 나도 레사 레디 왕기 아니 나도 다 콜레 깨왜 왕기 아니 깨가 나지 중에 다 되는 거수로 와서
the apprehension of self precipitates all pain. The misapprehension of no such existent self as an established self accumulates the karmas that again precipitate birth in samsara with all of its births, aging, sickness, and death and pain. 어이, 다든지 이두자마 땅아주 간징기 로디 잡고진 거다 나도 간징기 로디기 날 진수티라 답변은 알아서 들리러 샤샤면 알아서 빼는 파 다다치당 아주 다당 아주 제시 잡대야 됐다 지당 알아서 부대기 왕기 아니 나 진당 기타 제시도 또 들리기가 풍부가라 되는 나 진바다 아니 나스 진야들라 다 밖에 풍부가다 공봉아버지 초초는 이거가들 콜라 나스 민다 아니 수수게 나스 짐바티로와 근데 다이나 또 융하나도 빼나 나 땅아 마탄다 대위이 마탄다 대위미도 나 두위요 나 용구요 세단 아치 밖에 나지기 로티기 온게다 근데 마고 징기로서 나 드로와다 나 온와다 아니 나 대바다 나베 다 근데게 나도 또 니마치기 자샤가 나라 수수보다 나지기 로티기 온게 내가 돼가지고 지기로 와서 So the misapprehended self and the process in such a misapprehension. Take ourselves, for example, and speaking generally, the discussion of five aggregates as basis for the misapprehension of the self. This is presented oftentimes, according to a philosophical school, as when constituents come together in a collection, that aggregate then is interpreted as the self, which then is the self we refer to when we say, I'm well, I'm going here, I'm going there, I'm coming, I'm going, my health is such and such. In all of the daily activities, this is to the notion of the self. 예, 세단 딱 이제 인데 배다다 풍부가고 될라. 나짐베 나지 로디기다 풍부가라 때네 나짐바로. 그래서 대대 이두 잡아 나짐발라 때네 배나다 나 도와다 원을 소복이 자와다 삼로 다운데 땅 아주 배나 가지만이야 용예기 나직 한다 대대니기 나직 야 디니바 로도니기 나직 마숨도 왔어. 지숨가 나 임바 지바로 와서 Conditional on five aggregates, there is a self misapprehended. That's the misapprehension involved in the notions of coming oneself and going oneself and all the other sorts of activities. And when one comes and one goes and one stays in place, all three of those are the same self
No doubt. 다 됐으면 나이 뭐 찍어 있나? 아니 사람 수수 메시지나 삼로 땅 전에 동봉아 아메리카 마 니에는 마 진얘기 마지겨. 다들 나야 전부 차는 앞에 닮아차 내가 개둥이 마지겨. 하지만 나 시도니 아직도 나순대 나이 뭐 찍어로 와서. But if that is so, then it is so across the entirety of life. From being born from the mother's womb as oneself and aging into middle age and more. And then finally, in death, the whole span, then the oneself. 다 근데 이나 다 경험하는 대수 마영에로 주 예삼 전이 나지. 아니 마영은 깨니 나지. 아니 되는 밖에 치마도 나지 숨도 대순간 알아와서. But then if this is so too, then from the life which preceded this, in the moment of transmigration into present existence, that self and the present self in the meantime, and the self which undergoes transmigration yet again in death, these two are the self. 세상 다 되이나? ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਗੇ ਦੁਨੀਆਸਮ ਚਾਰੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਗਾਦੀ ਮਾਈਗੋ 개방하면 마이고 두니아담 자윈 이제 가져로 나디라 한대 풍부가도 두기로 와 풍부가 요 말때 나디 대니아삼 저갈래 되어로 와서나 풍부가 그 나이나 디지 되게 말해서 Then again, if this were so, in the moment of conception of the transmigration from preceding existence to the present, occurring in one's mother's womb, at which moment the aggregates themselves are yet to develop, and those aggregates are not yet at all present, nevertheless, there would be at the moment the self. 다 되네바 신이 껴 봐도르게 껴 치마 껴 렌도 얘기 가지고 이들 모두 풍부가도 가사래 나대 되어서 And again, in the moment of death and transmigration involving an intermediate state, there too, the five aggregates have disintegrated, yet present is the self. 다 들리는데 풍부가디 파삼로 땅에 14나 풍부가디 나 많이 봐 난 섬로 마 뭐나 섬다 제일 섬다나 풍부가다 많이 버르고 똥바 카가 이봐 this this 섬로 땅으로 해서 In this way, examining the five skandhas, the aggregates, it will be discovered that they are not the self, and that which precedes and that which follows, and the I and the self and the five aggregates, that there is a gap between that self and those five aggregates. 예, 근데 세상 진짜 이제 당가도 난징이 로싱이디 당난징이 로데 나디 가도 나디 당나 생이디 나디 풍부가디 나 많이 봐 나인데 많이 봐 예스 그러나 나스도 말 가려서 치기 풍부지어래 나기 아니 다 셈지어래 치기 밖에 풍부대에 나 말에 나기 셈대 나 말에 디니가 바카체 차네 나지요 다 나디 가도 두세 연도서 맞다 달래지는 나디다 제니 녀매봐
아니 nga singe de ko sanda nga ju sem na la ten de ge nga singe di me ba chi o du sam de ni kale le nga zi di shuk chu chi 아니 nga zi di shuk chu chi ni kale nga zi di me ba cha 아니 shine nga ma ra shi ma tu ba da du ma tu ba singe de da lo di shine chu ge wo le su And examining whether five aggregates are the self or not. For instance, supposing the form were the self, then there is external form and internal mind, yet between the two, neither one singly is the self, thereby separating these out, and yet with a sense of self remaining. Where does it reside? And the search would continue, and the self would be elusive and undiscoverable, during which process the sense of the self, the misapprehended self's convincingness, will attenuate to the point where it will be finally eliminated. And then in its place, a perception of absence of just such a self. 오야 제자다 만진이 슈충로다 만진이 매바 차고도 아니 가르차라서도 아니 레산이디 매바 차 고알 동해계 레지로 디 매바 차 레산이디 매바 차 아니 니모계 니모고니 계약이 유디 매바 차와 다 매바 차도 좀봐 아니 다만 동해빵 동해세 동해 매바 쇠세게 다 냠내디 신의 고추가 레서 As the force of the misapprehension of such a self is reduced and eventually disappears, then that which accumulates karmas also goes away. And the new production of afflicted states of mind from the beginning again can be eliminated, such that pain and suffering is finally abandoned, completely removed. And this process is the very process of the spiritual practice. 오야 딱 한다 나디 제바체네 나디라 제바체네 네 나디 간다르 하게 나 단다 나 진주디 아까 진주디 나 풍부디네 나 요바지야게 진주디 파까 아니 나 생에디 진다데 네 야고 좀 워시온디 아니 다도 마투바 동바니 인생 다 동바니 게 코에 자와 쥐발라 동바니 도베 셰럽 고레 세 동바니 도베 셰럽 메나 코에 자와 쥐 두고 말해 아니 거자 엄마지는 고알에 요거는 겨알랭 그래서야겠다 제얘기 로데 아니 동번이 도베 셔럽 생겼다 담아 나게 되는 제토가 고알에서 나 난징기 로데 파 가리면 멋이 맞지 디디는 난지 로데 아니 로 추바디 파 까네 아니 신에 되다서 나 나마 나라신기 마투바 세야지 나 삼로 디다네 깨고래서 The self would then be examined in this way to identify the process involved in misapprehension.
in order to bring an end to the misapprehension of a self. The mode, the operation of an apprehending a self, would first be identified so that afterward the correct apprehension of no such self might arise. For it is the wisdom perceiving absence of such a self that severs the root of samsara. And without this wisdom discovering the absence of such a self, there will be yet again births in samsara, as they are based upon the invalid and misconstrued apprehension of a self. It is invalid, incorrect, and would be corrected. 아니 직다디 온게네 간조다 타니를 통화 체다다 아니 따다로 따다니를 통화디야 세토 그래 아니 디세소나 따다도 치다를 통화도 세사나 아니 가르치거든 아니 동반이기 되는 내게 동반이기 된다 제야 로그 세도 내게 내면은 아니 람 오만을 내봐서 오마 동반이 세가 된다디 아니 삼로당서 때 네 제고도 해서 대대샤 The misapprehension of the self involves a view taken of a transitory collection. And the transitory collection, from that view of the transitory collection, may emerge either of two extreme views. That which is an eternalism and that which is an nihilism. And one would discover the meaning of emptiness so that one can situate oneself in the middle between these two extremes in emptiness. 가다나도 직다 장가제 직다 니주 장가제 되다 안다 직다 되게 만질로 되게 미과 칸디스 되게 유메 만질로 되게 아니 만질 말질로 되다 직다 되게 아니 유 가를 미게 유메게 되다 아니 직다 니주 장가서 내게 열어서. And in the view of the transitory collection, identifying the diversity of objects of awareness, we count 20 kinds of views of the transitory collection, identifying which objects. And the 20 views of the self are the view of form as self,
the view of self as being the possession of form, the view of self as being abiding in form, the view of form as abiding in self, and the view of feelings as self, the view of self as possessing feeling, the view of self as abiding in feeling, the view of feeling as abiding in self, the view of perception as self, the view of self as possession of perception, the view of self as abiding in perception, the view of perception as abiding in self, and the view of compositional factors as self, the view of self as possessing compositional factors, the view of self as abiding in compositional factors, the view of compositional factors abiding in the self, and the view of consciousness as the self, the view of self as possession of consciousness, the view of self as abiding in consciousness, the view of consciousness as abiding in self. Oh, yeah, that is that 직단이 쉬고 장가자도 다또 난징이 로데기 아니 멋있어 멋져야 된다는 직단이 쉬고 다 장가서 이거 그래서 Then these 20 views of the self are given in order to indicate the apprehensions or misapprehensions involved in the view of the self. 어이 다음 저 세팅은 롭센의 토마스타이네 직단이 멋이야 돼 개침보래 아니 이걸로 마세워들레는 테스트 저한테도 Then we've run out of time and couldn't get into the topic itself, this being in indication of views of the self and what they are. And if anything is unclear, we can use the Q&A to clarify things. 저희는 송조 If there are questions, then let's hear them. Actually, I have a question around the complete elimination of form. So the Buddha had back pain while he was living. Is the complete elimination of pain, the elimination of afflictive emotions and mental pain? Or is the complete elimination of pain, physical and mental pain, but at the point of Buddhahood versus enlightenment? When you speak to the complete elimination of pain. 아니 기시게 아니 동어 타다 방와 송 버리 아니 옛날양 다자 그런바 케바 시스마게 케바 나버리 아니 제자에 동어 아니 타다 방와 세리디 된다 묘몽 좀바다 아니 심기 동어 매바 차 레베 양면나 아니 동어 타다 방와서리 디기 된다 아니 루기 동어당 심기 동어 니가 상계기 사 법네 타다 방와에게 된다 내레베 yes 이렇게한다 다 로종 이치베다 베자마모 고로 퇴베게 되부레스 아니 이네 다 단단한도 제시 자야디 아니 단도 티포 멤버도 티포 친구 티진다 티메니요와 다단도 티진기 그런게 식송치는 딴 제시디 제고요래 식송 Yours is a question that is the fruit of reading and consideration. Yet here, presently, we take our point of departure from the Mahayana, the great vehicle. There are the Mahayana great vehicle and the foundational vehicle, these two.
다 대쟁이 루시송 제나 다 드시게도 상계를 주는 동해 셈이 동해여 말을 류기 동해여 말 차단 빵 차와레스 동해 항마 찍어요 말에 송것이. And within the Mahayana, the Buddha experiences no pain, neither physical pain nor mental pain. No residue of pain is there at all. 다른데 계란 그 들어왔다야지 상계를 아니 다 거기 다다디 개바 나와다 거 나와다 아니 신기 도조 제바다 이제 기타 루규 마음산다 계란 들어왔다야지 아니 가서 다다 양 고대 양대 생겨로 와 양대들에 아니 하제 양대 파면 양대 신 제시 장도 아니 년도 개바당 아니 바로 투자를 차시하는 도대바당 셈자바 아니 이거를 차시하는 연한이 대배 룰라 아니 상계 좀된 되게 하지 양을 하지 자좀 말해 하면 자좀 말해 어디지 시시하고요 그래서 Partaking in Nyang de Res Lab considered? 대화 멤버 투자는 투자디 셈자바 맞지 맞지. 대화체나 대화 연주 대화다 이제 대화 얘기 다시 좀 버디 하지 양대 토브레 동마든 하면 양대 토브레 말 먼저 제가 말했어 하지 양대 토브레 하면 양대 토브레 말했어 아니 택신. 그러면 대신에 이 랍사는 장마서 좀 그래요. 이거면 제가 아니 확실해. 하면 말했어 와. 제가 하지 있으면 동해지 하마다 제바 인자 하지 동해지 하마 매바 인자 하면서 되시게요 화면 대한이 택 심벌라. 대신만 말했어 대신만 장마서 좀 되네 그래. 말하는 신티기야 수디 this 충분히라. 제단데 아니 확실히 양대디 확실히 양대디 아니 택면 그 도저와 맞지다 대신을 하진 하면 열어봐 이는 하진 하면 그 대시 되라 힘이가 대시 제도 힘이가 주고 하지세리 동해지 방마 제버리다 하지세 동해 하면 매바 있어 하메스 대시 제버와 이제도 잠바다 다저 좀바디 하지도 좀 말해 동해 열어 하메다 좀 덮규 그냥을 대처하지라 않은 하면 양대 덮어 어디데 켈링 거 그러나 둘다 켈링이 열어서 Then your question about the Buddha Shakyamuni back pain, he's having headaches, facing resistance. This has to do with a view refined according to philosophical school, having to do with whether nirvana is nirvana with remainder or nirvana without remainder. The nirvana with remainder and without remainder is a distinction found in both the Mahayana great vehicle philosophical schools and the schools of the foundation vehicle, but the interpretation differs. In the foundation vehicle, there are nirvana with remainder and without remainder, and during the course of the Buddha's life, the Buddha had achieved nirvana with remainder, the remainder being the remainder of pain. But with parinirvana, then the Buddha achieved nirvana without remainder. Yeah. I mean, what is that? Yeah. First of all, I'm confused about. Also, a question is you mentioned those 5 aggregates also as entity of inherent nature. Maybe come from Heart Sutra and textbook, but I was confused. What does it mean for 5 aggregates? And okay, second question I'm gonna talk after this. Can you explain this first?
那是다 셔럽 닝본네 직제 직테네 아니 풍봉하고 대달라야 란신기 좀 해봐 내려라 그래 아 란신 간데스 간데스 아, 신경 좀 해봐서 너무 아주 공부하고 가서 일단 아주 다 공부 수고 저거 뒤집어 열어 와. 다 단하고 싫어하는 분은 시험 되자 봐. 아주 싫어하는 분 뜻이 개면도 아무 당고대로 수동하고 사이도 와. 그거대로 수동하고 사이도 어디 된다디 다 아무 속 들어가서 신경 맞추고 따야 돼. 네, 딱 하고 수라는 신경 맞추고 통사나 아니 공부 해봐도 남사도 누구 통투고 내가 보자 통투고 해서 제가 당고 속라 미네 아니 동반이 로그로 상도 계획을 지키고 했어. 어디 직수 the five aggregates that are form, feeling, discrimination, karmic formations, and consciousness in the Heart Sutra, when they are interpreted according to the Heart Sutra, the interpretation that follows begins by finding the sense of absence of intrinsic nature to form. And then that is followed by feeling and discrimination and the rest. Because to discover absence of intrinsic nature of form is most difficult of all. When that is managed, then the discovery of the absence of intrinsic nature to the other skandhas comes about easily. So then the place to begin in the study of the sense that emptiness takes is here first with absence of intrinsic nature to form. 동반이 싫어하는 거 전다 주주나 수 동반 저기 싫어하는 거 전다 강가 뒤에 된지 되래서 Shiradim that ham 벌써 된뒤로 계시다 된뒤세도 된다 주주는 수 동반 세대나 싫어하는 거 전다 강가 사람들이나 열해서 and in the line, form is empty, emptiness is form. This very line is said to be the condensed meaning of the whole of the Heart Sutra. We speak of a condensed meaning and an expanded meaning. The condensed meaning is found just here in form is empty, emptiness is form. 예. 그런 단단한 싫어하는 걸로 얘는 방아지는 걸어 수면 잠에 너무 수동반 지면 수면 잠에 망고라 도스 그래서 네가 라비아 강가 가르치는 있는데 옹부 뒤제 그 옹부 너블라 아니 다 대시 자산 개발하면도 지나 수동반 수소세 된 대가랑 싫어하는 된 자산 저대 알았어 수동반 또 서나 아니 싫어하는 못 한다 자산 또 살아서 제자니 왕보 tul보 대다 이제도 아니 계신 게 되는데 form is empty, emptiness is form, and so on. To even there is no form, no sound, and so on. The entire elaboration is for the benefit of those who are not as intelligent as one who, with just the line, form is empty, emptiness is form, would find the sense of emptiness there. 어머 이게 지금 기루를 다 싫어하니 몰라 봐라. 이게 지금 기루를 싫어하니 몰라 봐네. 이게 되겠다. 또 와서면 자면 제면 로면 저면 최면 이면 막 오시고 나고 와. 기루디 개인들에 되었다.
걔 좀 된데 장고미도 좀 된데 가르쳐 망고 가르쳐 숨고요. 이래 마소 이제 다음에 고매 손은 내 가가 매겨로 지가를 라고 민도 고매라는 숨이게 싸면 매매 이벌 와서라도 그래서 디나시 빼도 그루되게 저와단도 잡았다 거기 간다 강가를 나보고 민도 고매 라서는 강가 매버 고도 와서 나버로 디나시를 수동과 와서라도 심박가가 동과 이거도 곧 수동과 이거 야고 거잖아 아니 심박가가 동과 이거도 당신 거도 그래서 Should I tell a story? The the story is of a teacher teaching to their student the Heart Sutra, and the lines: form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness, and so on, up to and including there are no forms, no sounds, and so on. And the student asked their teacher, well, apparently the Buddha Shakyamuni isn't so clever after all. Why was he so excessive? He might just as well have said, there is no head. For by saying there is no head, then naturally none of the head's eyes or ears or nose or the rest would be there. And it isn't necessary to go through it all. All would be found therein. Form is empty. And understanding very well what is meant by form is empty, then naturally the meaning of the rest follows. yeah Appreciate. I'm more confused. So you are saying form is empty, everything is empty, even our consciousness is empty, and then what's left over? Why I'm here? And then what is self? You also mentioned external and internal mind. Either one is their self. So what is self? What's the meaning for life? Why I'm here if I'm no self? And then what am I? 근데 막 대상 게 아니 심 대대 축성. 딱 동반에 된데 그냥 시대가 예나 아니 넘버 세바 대양 동거 자기를 왜 근데 화만 가래 화 되기를 아니 다 세리에데 세리에데 치기 속다 난기 셈니까 아니 카치네 딱 되는 매버잖아 미세기 된다 강인은 아니 나 수예남 저런 백산 두양 강두 대디어스데 저런 대디파 청기요 말 대마 청기요 말길 대고래서 So you've come right up to the precipice, and here you don't throw yourself over the edge, and you don't retreat. You situate yourself in the middle. 어이 저런 길을 가듯이 대기인데 저런 저들을 길을 가듯이 대가 가듯이 대고래서 나 거는 제가 타니를 말로 와서 그거 타니를 말로 길 내가지고 단단하랑 셈나라 난지길로 대기 진단 이 타니를 홍는 진대요레스 다 타니를 홍한테 파 세니 다 길을 대투에 그거 요레스 뭐지 But how do I find the balance in the middle? Find the balance in the middle by subscribing to neither extreme view. The so-called self, when it is apprehended, leads to extreme views. Participate in neither extreme view.
야, 딱 길을 지어는 다 당부 나도 못 시험을 나도 못 마셔나 아니 양은 사야 년가도 요래서 Ah, 나도 ah. 안지 로지 못 시험 안지 로디게 나가는สิ่ง 유미 야 뭐지 라마트나 양만은 체달로 양만은 따다 홍도 있는가 요래서 So then familiarize yourself with what is involved when a self is apprehended, with an understanding of what goes on when you apprehend a so-called self. You will be able not to involve yourself in extremes. 야, 다디 잡아다 안지 로디게 단단 안주고 나 진단데 뺀 너는 진대 요래서 나 진단데 빼 따다를 홍대 따다를 매벌 여버 진대 요래서 세상 따다를 홍어래서 하양 따다를 홍교디 파세로도 세단 마시나 체달 홍대 앞에 매버 빼균이 거란 거 매버 따셔나 체달 홍어래서 그래서 매버 마이바 단대 가지고 쌤 남도고 유도 나 진주 뒤에 마이바 뒤이 기대나 나지 삼도 땅 거래서 The apprehension of a self misconstrues something that does not exist as to be something existent. Eliminate the reification, the making existent of something non-existent, and the view that is eternalistic will be eliminated. But err too far in the extreme, but err too far in the other extreme, and you will be nihilistic. And the view of the self as merely hallucinatory would be a nihilism. You find the middle between these. 빼는 빼로 샤샤에는 아주 유마캔으로 유마캔게 아주 빼는 잘라 통주될 빼기 유마캔이 빼스니 아니 빼시기래 빼시도 잡아다 유마캔이 빼들라 미 해바스 직세 미 말해바스 유마캔 숨이었다 다니 빼는 아주 자두다두 잡아 자두 다니 되라 빼 추이네 다니 직 양직 당아도 생기 아주 되네요. 답변은 배터 봐서 오잖아. 저도 땡겨로 와. 저도 주마케 하고 와. 주마케 주바 땡겨. 주바 땡도 잠바 아니 그거 당고 메기 때문에 땅에 줘라. 가르치 그래. 그거 나 제잡진 미팅도 그런 거 저도 가르 주바 땡야 돼. 주시 찍을 주시도 저 샤나 디트리네. 배는 아주 도도 저 제잡 세계는 콜라 랑진도 싱게 심제들 따도 세계도들 주 아니 그 주바테는 심제가 가라 따도 들 심제 땡기로 봐 땡도 땡도 반 거기 나 해줘고 미드족이 대 거기 랑진 두 성시 홍급에 어느 얘기를 하고 어느 얘기를 나 주바테니 코랑이 가르치 그랬으나 통화 랑진 통거래 돼 주시디 돌아와 도들 랑진 통거래 통그레 듣고 라지원에 말했음 그런 셴바요 말아서 나와요래 셴바요 말해. 그 때문에 땅에 두들라 가려요. 나와요 셴바요. 딱나 말해줘. 그나 제기 말해줘 두들라 내 마통이 두들라 나와요 말 셴바요 말. 와서 세상다 이 최도 통나들 미숨 통나면서 숨도 너무 식숨.
나와 더 셴바 니가 유죄직 나와 유라 셴바 매죄직 나와 더 셴바 니가 매죄직 이유에 순도 어디서 Then they think of it as you would of an illusion made by an illusionist. The illusionist, the magician, has the tools for a conjuring trick. And the magician will use some technique and some substance, some materials to facilitate a magic trick, and will cast a spell on the audience so that when they conjure, say they conjure with some stone and some stick and a spell on the audience, they conjure a tiger or they conjure an elephant. To the audience, under the spell, they see the tiger, they see the elephant, and they are persuaded by the appearance and take it to be real. That's one viewer. The conjured magical image appears to them and is perceived to be real, both. The magician sees what they conjure, but is aware of the technique and therefore does not perceive it to be real. It appears to the conjurer, but the conjurer is not persuaded it is real. And then yet another group are those to whom nothing appears, there's no appearance of the magical tiger or elephant, and they aren't persuaded that that which doesn't appear is real. 어이 땅아 말레베들라 나와다 셴바니가 매줘도 어디 땅아서 고고요 딸 나스티도 잡아 나들라 나와 매줘 셴바 매줘도 저 중소나 아니 나 내당 때 차상 통그래 나와다 셴바이 가루지 여나 아니 나 생각돼 나게 내주 나게 내주 원내 된 거죠 맛이 봐 잘해서 Mas o Gilma tem que tal cha na lại. 말은 De que que de song yo mare ne. 뭐 그때 맞다 주마게 네. 빼러 왔다 Rela. 상아도 뒤파게 De lado já. 다간다 나주고 나이 뭐셔야 된다라 나디 나와도 셴바니가 바까네 아니 나는 주시 대 통소나 아니 나게 좀 원내디 생기래 나와도 셴바 가누지 여차베잖아 나 원내디 나라 원내디 뭐 생기 말해서 We want to be those who avoided the spell and the false perception of its reality, so that neither the appearance of the real self nor an attachment to the real self arises in us. If both are present, then one is not at all familiar with what goes on in the misapprehension of the self. Or if the appearance is present, still the full appreciation of the absence of the self is missing. To not have any irreal self appear and to be unattached to any apparent self, and yet nevertheless to acknowledge an appearing self,
this is to be situated in the middle. Hoye tadi dola nga keje mangbo shina mo da lamsa inde nga ngone matuba ta nga ran singi matuba ta nga temba matuba se tu ta ko keje mangbo ko ani semna phagja mangbo sha ani semna khobatte ani shine da ran singi matuba nga ran singi matuba nga ran ngone matuba nga ran singi tuba se yeji tang shenba ko re o de ni tuwa shinda mene de ga melon tu gisu The variations on selfhood as being inherently established or truly established or objectively established, and many permutations of selfhood. These can be investigated and reflected upon, and the variety is an important exercise to understanding this misapprehended self. Terengone sina mazu nga tseju cheyatsido gomgya yini ni tudu dosha ni tuda chemana no gomgya tende desa gozugu yinsu. I intended to cultivate the examination of the apprehended self in actual meditation, but the time has passed, and we'll do that next week. Yeah, If there are no others, then we'll conclude here. Now we'll recite our prayers. Oh, yeah, Joe. Tene rendo bele sonye ge kadar yamba gaje zabar lome mare ge don rowa ye nande gewe wongo da jurje dema sumbe tsera kundu yang shambe yangje tsewe che sone tembe rinpa kusan lamje jo nyene robe gena nyeje jo rangi chichen tobe lanje ne shura tsewe rawe tabge rowe yiji mba seje ne yawe tembo yurin zenjo je temba rinjen choje ma jabang Chabyan nyambo gyurwe chodene Yinje chenpo yiro kyoba ye Pende tejen sewara chebom sho Seje gyawe menjun chilele Lenru chanju lamje rembe kya Tarde namje yila pede Gyawe zeba rindu gyonju je Mazan rube tunjin ruje je gege seje medame me Sera kundu jawe mabaye namda landan rewa mangyuruje Kanze tibo chola jujuje Sujin rula zumba deyeze Tude namje tadu ruje je Trashi gyazu jugu gyagyu chi From my two collections, vast is space that I've amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Mandrusha. May I find the best of the paths, the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness of the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teaching for a very long time.
with my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teaching have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their paths from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty one, and may oceans of prosperity spread everywhere. Davi Jini Sabe Yewandi Dendam Ruwa Guna Gambindam Chebara Jidam Luzon Rabayi Dende Nimbo Rindo Sejezo Panre Rabe Golwe Shingande Benan Dewa Malu Jongwe Tere Sewan Tenzin Yazo Yi Shabe Sidi Badu Tegyoje Chambe Bawo Chidara Kemba Tang Kundu Sambo Deyan Dejin Teda Kunji Jesu Dalu Shir Yewa Teda Tamje Radu Duzan Shebe Gewa Tamje Ji Mowa Gangla Shodu Maba Dagi Gewe Zawa Digu Gya Sambo Chuje Radu Muwaraji Janju Senju Rinpoche Maje Bana Gegirji Kewa Nyamba Mebaya Kone Kondo Bewara Isho. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa, the Shines River. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Shantideva, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantavajra. Also, I dedicate all these merits in the best way that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of Bodhisattva that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you all. Thank you.